वाटलं म्हणजे कळलं की कसं आहे. मम्मीसाठी पण जरा युजफुल होतं, माझ्यासाठी पण जरा युजफुल होतं. आता 2 दिवसाचं वर्कशॉप आहे, ते पण अटेंड करून बघेन कसं लागतं. त्याच्याबरोबर येण्याचं कारण की आम्ही दोघेही आमची मेमरी कशी शार्प करू शकतो त्याच्यासाठी चांगलं गायडन्स मिळालं ऍक्च्युली. म्हणजे वी बोथ कॅन ग्रो विथ सेम लेवल असतो. This session is very good actually because it gives you how to effectively use your memory. Okay, so it's some mind map technique actually. I think it's really good to learn technology very much faster than because what happened actually that today's world is dynamic actually. Okay, so we have to learn as much as technology as soon as possible. So this technique is not only for students; this one is for everyone. And I would suggest that if you could take this workshop and go to various schools, especially locally, wherein they actually need the students who come from actually different background. And to speak in detail, I would suggest that you should go and cater to the international level schools because these students are those students who have actually changed their what you can say, the medium. Let's say the board from SSC, they have come to ICSE, so they need a lot of the way to go ahead and learn their stuff. लेकिन जब हमने इसको फेसबुक पे देखा था और हमें काफ़ी अच्छा लगा तो हम लोग वहाँ से आए, मलावा से आए एंड यहाँ पे आने के बाद सर के साथ हमने उनके बाद हमको काफ़ी अच्छा लगा और इसके बारे में हम लोग घर पे जाकर डिस्कस करेंगे और सर के साथ जाना चाहेंगे इस बारे में क्या है कॉन्टेक्ट करेंगे सर के साथ.